Moin Leute, Kralle hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Wir waren, glaube ich, fertig auf der Citadel. Glaube ich zumindest. Und hoffe mal. Dann können wir jetzt zurück auf die Normandy. Ja, bitte. Kate. Hey, I wondered where you went. What's up? I'm trying to wrap my head around what just happened. You sound angry. No, just not used to staring down the gun of someone I've worked with so closely. How it all went down, it's got me... I don't know. Okay. Talk to me. Let's have it. If I hadn't backed down first, I feel like you would have taken me out. I trusted you and I knew you'd come around. That's all that matters. Main thing is we stopped the coup and Cerberus is off the Citadel. Yeah, but sometimes the way a thing goes down does matter, Shepard. Later when you have to live with yourself. Knowing that you acted with integrity. And it matters. You're talking about Adina. You think he would have come in quietly? Caden, he gave you no choice. You had to take the shot. You acted with integrity. I saw the whole thing. All right. Thanks. Look, Shepard, there's another reason I'm here. Hackett offered me a position, but I'd turn it down in a second if there was a chance to join you in the Normandy again. Couldn't imagine meeting the Reapers without you. Thank you, Commander. And Shepard, I need you to know that I'll never doubt you again. I get you back. Good to know. Welcome aboard, Major. Aye, aye, sir. Hat er nicht gerade noch mit links salutiert? Oder habe ich das gerade falsch gesehen? Shepard, I got Anderson patched in. I was just getting him up to speed. Udina? That SOB was always power-hungry. But this? He wasn't in charge. Cerberus was just using him to take control of the Citadel. What the hell for? I don't know. Not yet. Could have been a lot worse. Shepard stopped the assassination attempt on Counselor Valorn. Kyline. What? Your assassin. I'll have Hackett send you my reports on him. I take it you two have met. Kaylee Sanders and I had our share of run-ins with him. I shot him in both legs once. Thought that might be the end of him. But he showed up again on Omega, even stronger. Elusive Man patch him up? That'd be my guess. Given what they were able to do with you and Grayson, it's a safe bet Lang's even more dangerous now. I'll take whatever advantage I can get against these bastards. Their attempts may have had at least one unintended side effect. I received word from the Asari Counselor. They're requesting an update on the Crucible. Lang has them scared. Enough to send help? Yes, the Asari and Solarians are both throwing in their support now. How's your progress on the Crucible? Good. Our estimates suggest we've completed nearly 50% of the known work. So quickly? Once decoded, the schematics are designed in such a way that allows our scientists to easily translate the information. It's not Prothean specific. Are we any closer to understanding how to use it? That's still open for debate. Utilized in the right fashion, our scientists are convinced it can generate enough energy to destroy the Reapers. The question is, how will it dispense the energy? And in what form? You mean, how do you stop it from wiping us all out? Exactly. We think the catalyst is the key to determining how to focus its energy, how to direct its energy at the Reapers alone. I'm working on that. You'll find the answers, Shepard. I'll send you an update on the schematics. And in the meantime, we'll keep building. And we'll keep fighting. Make sure there's an Earth left to come back to. You've always trusted me. I won't let you down. We're still in this. The gods of war haven't given up on us yet. Good luck, both of you. Anderson out. Commander, the Turian fleet is stretched thin. We need more support ships. And Aquarians are willing to talk. Understood, sir. I'll look into it. Be careful. We've got reports of instability along the Geth border. Hack it out. Shepard, do you have a moment? A contact within Asari High Command was insistent I pass on a distress signal to you.
Something they can't handle? From what I can tell, they sent several commando squads to investigate. None of them returned. They didn't ask me directly, but I think High Command is hoping you might help. What's your take on this? That they wouldn't ask for help if it wasn't important. The colony's coordinates are on the galaxy map. I'll try to figure out what's going on. Okay, da haben wir was Neues bekommen. Priorität Perseusnebel. Messana, Notsignal. Was noch? Was noch? Codex, okay. Sind das jetzt nur noch die Codex-Sachen? Sieht so aus, ne? Ja. Gut, Kriegsterminal. Mal gucken, was wir Neues haben. Die Batarianerflotte. Die vormals gewaltige batarianische Navy wurde bei dem Angriff der Reaper auf Karshan nahezu aufgerieben. Die wütenden Überlebenden haben sich zu einer einzigen Flotte zusammengeschlossen. Batarianische Flüchtlinge melden sich zu Tausenden, weil sie nach der Vernichtung ihrer Heimatwelt einen neuen Lebenssinn suchen. Keine Ansammlung von Schiffen fiebert einem Kampf gegen die Reaper mehr entgegen als die letzten Kriegsschiffe von Karshan. Sehr schön. Aktualisiert. Als höchstrangiger Offizier, den es in der Hegemonie noch gibt, ist Balak der letzte militärische Anführer der Batarianer. Seine Führungsqualitäten, seine Energie und seine kaum unterdrückte Wut haben seine Truppen wachgerüttelt. Balak hegt zwar einen tiefen Hass auf die Allianz, würde aber alles tun, um sein Volk zu retten und hat sich deshalb widerwillig mit den Menschen zusammengetan, um die Reaper aufzuhalten. Batarianische Flüchtlinge versammeln sich um die Pfeiler der Stärke und ziehen aus der Beschaffung dieses heiligen alten Artefakts neuen Mut. Sehr schön. Und wir sind auch gut über den Minimumsschritt schon hinaus. Citadel-Verteidigungsmacht. Ach du Scheiße. Der Rat hat die Citadel-Verteidigungsstreitmacht aufgestellt, um Shepard im Krieg gegen die Reaper zu unterstützen. Die CVS verfügt über Schiffe und Soldaten aller Ratsvölker. Auch einige Spezies ohne offiziellen Mitgliedsstatus haben Abordnung geschickt. Nach dem Putschversuch lehnen der Rat und seine Berater kein Hilfsangebot mehr ab. Die Zunahme an Flüchtlingen auf der Citadel hat Ressourcen gekostet, die andernfalls den Verteidigungssystemen und dem Personal zugutegekommen wären. Zivilisten, die in den Notfallkliniken freiwilligen Dienst tun, sind eine große Hilfe, indem sie Patienten versorgen, Ärzte zur Hand gehen und dadurch dem überlasteten medizinischen Personal der Citadel ein wenig Luft verschaffen. Ein Betrüger, der Flüchtlinge ausgenommen hatte, wurde von der Citadel geworfen. Dadurch hat sich die Sicherheit in den Docks verbessert. Sehr schön. Ein Spectre-Befehl hat militärische Vorräte am Zoll freigegeben, die nun im Verräter-Krankenhaus die Pflege der Patienten erleichtert. Ein Spectre hat C-Sicherheit die Erlaubnis erteilt, private Überwachungskameras anzuzapfen. C-Sicherheit konnte dadurch mehrere Festnahmen durchführen und die Sicherheit verbessern. Was ist das viel? Und dafür dann nur 70 Punkte. C-Sicherheit hat die Erlaubnis erhalten, eine zivile Miliz auszubilden und dadurch die Verteidigungstruppen zu stärken. Es wurde eine Unterkunft für Studenten der Grissom Akademie gefunden, die noch zu jung sind, um an Proteanergerät zu arbeiten. Die begabten Jugendlichen helfen aber bei eintönigen Problemen, die nicht an VIs delegiert werden können. C-Sicherheit konzentriert sich auf kleinere Verbrechen und Vergehen. Ihre Leute arbeiten darum verstreut, was die Effektivität im Falle einer größeren Bedrohung verringert. Oh. Also war das, was ich da gemacht habe, das war ja die kleine Konversation da im Präsidium Unterhaus zwischen den beiden. Weil ich mich darauf konzentriert habe, scheint deswegen das hier verringert worden zu sein. Okay. Also ist das eine sehr variable Zahl hier. Je nachdem, wofür ich mich entscheide. Nach Versicherung, dass es für die Kriegsbemühungen entscheidend ist, sein Geld auf der Bank zu lassen, haben Voloshändler für Hilfsprojekte und die Verteidigungstruppen auf der Citadel gespendet. Von Commander Shepard beschaffte Pläne helfen C-Sicherheit von Cerberus auf der Citadel zurückgelassene Geschütze problemlos zu finden und zu deaktivieren. Pläne für verbesserte Biotikverstärker von der Grissom Akademie haben das Durchhaltevermögen der Asari unter Feuer verbessert. Und das letzte. Die Aufforderung an die Citadel-Bevölkerung, sich auf den Krieg einzustellen, hat die zivile Bereitschaft verbessert. Alles klar. So, Asari. Oh, nett. 340.
Viele anerkannte Asari-Wissenschaftlerinnen sind dank ihrer langen Lebenszeit zu führenden Koryphäen in ihrem jeweiligen Spezialgebiet geworden. Asari-Gelehrte haben oft ein Verständnis dafür, wie kulturelle Veränderungen die Gesellschaft beeinflussen, sie begreifen die größeren kontextuellen Zusammenhänge von neuen Ideen und können daraus Hypothesen ableiten, die ihrer Zeit um Jahre voraus sind. Das Asari-Wissenschaftsteam, das am Tiegel arbeitet, besteht aus einigen der wichtigsten Köpfe der akademischen Zukunft, die allesamt begierig darauf sind, etwas zum Bau beizutragen. Die zweite Asari-Flotte. Die zweite Asari-Flotte besteht hauptsächlich aus Fregatten und Jägern und steht für den Ansatz der Asari, lieber mit einem schnellen Schwarm zuzuschlagen und wieder zu verschwinden, als mit langsamen Schiffen. Ihre Aufgabe besteht normalerweise darin, Kolonien von Piraten und Söldnern zu beschützen. Die Jägerstaffeln der zweiten Flotte sind extrem konkurrenzorientiert und immer darauf aus, von anderen Teams aufgestellte Rekorde zu brechen. Aber im Kampf sind sie bedingungslos loyal. Die sechste Asari-Flotte hat mehr Schlachtschiffe als alle anderen Flotten der Asari Navy. Allerdings löst ihr Eingreifen in einem Kampf inzwischen eine nahezu abergläubische Furcht aus, weil bislang jeder Krieg, an dem sie beteiligt war, danach größere Formen angenommen hat. Es war die sechste Flotte, die den ersten Angriff auf die Rachni in den Rachni-Kriegen flog. Es war die sechste Flotte, die die erste belagerte Kolonie bei den krogranischen Rebellionen befreite. Punkt. Ob berechtigt oder nicht, ihre Mitglieder haben den Ruf, besonders nüchtern, ernsthaft und humorlos zu sein. Trotzdem ist das Eintreffen der sechsten Flotte für Verbündete immer ein willkommenes Ereignis. Und das Asari-Schlachtschiff Destiny Ascension. Die Destiny Ascension ist das Flaggschiff der Citadel-Flotte, ein mächtiges Asari-Schlachtschiff, wie es in der ganzen Galaxie kein zweites gibt. Unter dem Kommando von Matriarchin Lindania evakuierte die Destiny Ascension 2183 bei der Schlacht um die Citadel den Rat, wurde aber von angreifenden Geth kampfunfähig gemacht. Allianzflotten eilten zur Hilfe und konnten die Ascension und den Rat trotz schweren Beschusses vor der Vernichtung bewahren. Die Asari haben die Schilde und die Bewaffnung des Schlachtschiffs repariert und modernisiert. Jetzt ist es bereit für den Kampf gegen die Reaper. Dissertation über dunkle Energie. Diese Dissertation über Xenotechnologie wurde vor mehreren Jahren von Dr. Konrad Werner veröffentlicht und vertritt, wenn auch etwas ausschweifend, das interessante Argument, dass dunkle Energie eine minimale, aber empirisch beobachtbare Verschiebung bei Vergehen der Zeit auslöst. Die Theorie wurde beim Erscheinen der Arbeit massiv angegriffen, wird aber durch aktuelle Daten gestützt. Die Dissertation erklärt einige Anweisungen, die die Proteaner zum Bau des Tiegels hinterlassen haben. Dr. Werner hat zusätzliche Pläne gefunden, die für den Bau des Geräts von Nutzen sein könnten. Nachdem er sie an die Allianz weitergegeben hatte, fügte er Commander Shepard der Liste der Danksagungen in seiner Dissertation hinzu. Nett. Die Salarianer. Dritte Flotte der Salarianer. Ein Rear Admiral der Allianz bezeichnete einmal die dritte Flotte der Salarianer fälschlicherweise als übertrieben großen Haufen von Spionageschiffen. Es stimmt zwar, dass die Salarianer in jedem großen Wert... Eine Güte, jetzt fange ich nochmal neu an. Es stimmt zwar, dass die Salarianer in jedem Krieg großen Wert auf die Informationsbeschaffung legen, aber die Feuerkraft der dritten Flotte ist durchaus vergleichbar mit der jeder anderen größeren Flotte. Ihre Schiffe verfügen über neueste Guardian-Verteidigungssysteme mit verbesserten Verfolgungsalgorithmen, die mehr Projektile verarbeiten können als ältere Modelle. Selbst die Kundschafterflottillen sind mit außen montierten Tharnix-Kanonen ausgerüstet, die in Zusammenarbeit mit dem turianischen Militär entwickelt wurden. Da ihre Gelege jetzt nicht mehr in Gefahr sind, schickt die salarianische Kolonie Senoqual alle entbehrlichen Materialien und Waffen an die dritte Flotte. Turianer. Sechste Flotte der Turianer. Die turianische Navy verfügt über mehr Schlachtschiffe als jede andere bekannte Spezies der Milchstraße. Die turianische Hierarchie hat die Produktion dieser Schiffe aber nur beschränkt, weil das Abkommen von Pharixen wegen der Zerstörungskraft von Schlachtschiffen
lediglich eine bestimmte Anzahl davon erlaubt. Die 6. Flotte der Turianer gilt offiziell als Friedensflotte. Vor den Reapern flog sie hauptsächlich Patrouillen rund um die Citadel. Jetzt geht es hinaus ins All, um die Invasion zurückzuschlagen. 7. Flotte der Turianer. Die 7. Flotte der Turianer erhielt das Privileg und die Bürde, den Tigel während seines Baus und der Verbringung zum Einsatzort zu bewachen. Die Flotte patrouilliert pausenlos, das hatten wir schon, ne? Genau, da ist nur das aktualisiert. Kisten mit Medigil auf Basis von Dextroaminosäuren wurden an die 7. Flotte der Turianer geschickt. Der Nachschub ermöglicht es turianischen Ärzten, potenziell tödliche Wunden zu behandeln. Die Beschaffung des legendären Banners des 1. Regiments hat die Stimmung der überarbeiteten turianischen Truppen deutlich gehoben. Ja, hier kommt langsam was zusammen. Und wir haben auch definitiv vielleicht sogar schon etwas über die Hälfte. Gut, dann erstmal wieder. Wir hatten gerade eine Menge Gespräche, das heißt, hier dürfte auch wieder was Neues auf der Normandy los sein. Gucken wir doch mal. Da ist alles noch gleich. Goddamn Cerberus bastards. And Udina too. Son of a bitch. That's crap. Udina made a deal with the devil. He got what he deserved. Commander, I've got a lead on something interesting. Have you got a minute? Commander, I've found something you need to see. What have you got? A group of Cerberus scientists cut ties and fled. Perhaps they finally realized they were on the wrong side. We don't know what they were researching, but they were among the Elusive Man's top scientists. They could help build the Crucible. Maybe we could recruit them. Lots of Cerberus people think they're doing the right thing. I know I did. And you were right, Commander. Whatever crimes Cerberus is committing now, I was on Horizon when the Collectors attacked. Really? You'll recall I mentioned growing up in the Terminus systems. I was visiting my family at home. While the Alliance was running studies, you were saving me and my family. Has the Alliance tried to make contact with the scientists? They've been unable to find them, but they're searching. As is Cerberus. I've been monitoring Cerberus communications. I've charted signal frequency from various Cerberus cells by location and cross-referenced known ship movements. You found them? I believe so, yes. Nice work. Put it on the map and I'll give it a look. It's on the map now, Commander. Thanks. Okay, hat sie noch was zu sagen? Commander? Nee. Hier haben wir was Neues. Ach du Scheiße. Priorität Citadel Landurlaub. Von Admiral Hackett. Commander Shepard. Ich beordere die Normandy für dringend erforderliche Reparaturen ins Trockendock auf der Citadel. Sie war in letzter Zeit oft im Einsatz und braucht ein bisschen Zuwendung. Eine kleine Armee von Techs kümmert sich um die Details, sobald sie dort sind, also muss ihre Crew an Bord. Sie haben alle Landurlaub, das ist ein Befehl, wir brauchen jeden in Bestform. Eine Sache noch, Admiral Anderson hat ein Apartment in den Bezirken, gehen Sie hin, wenn Sie da sind. Es soll sehr schön sein. Ja, ich glaube, also das ist wieder ein DLC, das habe ich noch nie gespielt. Das letzte Mal, als ich, das habe ich glaube ich schon erzählt, das letzte Mal, als ich hier die 3 Spiele gezockt habe, habe ich das erste Mal auch Mass Effect 3 mit allen DLCs gespielt. Nur genau dann kam die Legendary Edition raus. Die hat nicht funktioniert. Und dann, ja, war blöd, dass ich davor schon alles vorher deinstalliert habe und dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Also das DLC habe ich noch nie gespielt. Aber soweit ich weiß, sollten wir damit sehr lange noch warten, weil wir, ja, doch relativ bis zum Ende noch sollten wir damit noch warten. Vom Spiel. Dossier. Shepard, hier sind, wie versprochen, die Informationen, die wir über Kaileng haben. Weitergeleitete Nachricht von Allianz-Aktenstelle. Thema Kailengs Dossier an Stephen Hackett. Name Kaileng. Datum der Verpflichtung bei einem Allianz-Militär. Oh. 14. November 2172. Alter bei Verpflichtung. 16 mit gefälschten Papieren. Einsätze. Terminus-Systeme, Patrouillen und Aufklärung. Exodus-Cluster, Patrouillen und Aufklärung. Verweis, weil er toten feindlichen Offizieren Medaillen abgenommen hatte. Angesichts bisher tadelloser Führung aber nur leichte Bestrafung.
Angriff auf Ention, empfohlen für Tapferkeitsmedaille der Allianz. Melanes, taktische Aufklärung, Aufnahme in das interplanetare Kampftraining. N7-Kennzeichnung durch das interplanetare Kampftraining. Ja, also ist er auch ein N7. Unehrenhafte Entlassung und Gefängnisstrafe nach Anklage wegen Mordes mit Vorsatz. Cerberus-Aktivitäten. Die Informationen über Kai Lengs Aktivitäten nach dem Beitritt bei Cerberus sind unvollständig. Der Unbekannte arrangiert seine Flucht aus dem Gefängnis und verpflichtete ihn für 10 Jahre. Leng gilt inzwischen als zuverlässigster Agent des Unbekannten und arbeitet als Infiltrator und Attentäter für ihn. Seine kybernetischen Modifizierungen umfassen anscheinend auch Cerberus-Implantate der Phantom-Klasse. Okay. Und James Reegar. Hey Commander, ich habe mich gefragt, ob Sie in nächster Zeit mal Zeit haben. Das ist auch immer so ein komischer Satz, ne? Ob Sie in nächster Zeit mal Zeit haben. Nichts Wichtiges, nur ein bisschen plaudern. Okay. Dualesh-Maulwurf. Adrian Victus, Commander Shepard. Cerberus hat soeben einen torianischen Kreuzer voller hochrangiger Vertreter der Hierarchie überfallen. Das Schiff konnte entkommen, aber seine Position war streng geheim. Cerberus hätte es nie ohne Insider-Informationen finden können und die einzige andere Person, die die Position des Kreuzers kannte, war der Vodos-Botschafter Din Korlak. Den kennen wir noch aus Mass Effect 1. Ich habe hässliche Gerüchte gehört, dass auf ihn ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Meine Berater bestehen darauf, dass ich diese Anschuldigung gegen Korlak nicht selbst vorbringe, und ich muss zugeben, dass sie recht haben. Die Ökonomien von Turianern und Volos sind eng miteinander verstrickt, und jetzt ist nicht die Zeit für den politischen Feuersturm, den das auslösen würde. Andererseits steht die Sicherheit unserer Flotte auf dem Spiel. Ich möchte Sie darum bitten, gegen Korlak in ihrer Funktion als Spectre zu ermitteln und herausfinden, ob er tatsächlich ein Cerberus-Maulwurf ist. Ich habe Informationen über seinen letzten bekannten Aufenthaltsort an das Spectre-Büro auf der Citadel übermittelt. Da müssen wir da auch noch mal hin. Gut. Neue Artikel über Cerberus. Oh, ich bin es nicht gewohnt, so viel zu lesen. Beziehungsweise eigentlich müsste ich es mittlerweile gewohnt sein, aber ich bin immer noch nicht gut da drin. Elysium. Ein Evakuierungsshuttle, das beim Versuch, aus der von Reapern besetzten Kolonie Elysium zu entkommen, beinahe zerstört worden wäre, konnte dank eines einzelnen biotischen Arbeiters doch noch gerettet werden. Das Shuttle hatte Kinder an Bord, die beim Evakuierungslotto der Kolonie höhere Zahlen gezogen hatten, also nicht in die erste Welle von Shuttles durften, die den Planeten verließ. Ihr Shuttle wurde gerettet, als der Biotiker, inzwischen identifiziert als Aresh Agdashlo, Reaper-Truppen angriff, die es am Starten hindern wollten. Agdashlu war schon wegen Drogenmissbrauches auf diversen kriminellen Aktivitäten aufgefallen und hatte behauptet, als Kind ein Cerberus-Lager auf Pragia überlebt zu haben. Oh, den wir in Jacks Loyalitätsmission gefunden haben. Zeugen sagten aus, er habe mehrere Dutzend Reaper-Kreaturen getötet, bevor er schließlich überwältigt wurde. Das Shuttle gewann dadurch gerade so viel Zeit, dass es starten und aus der Gefahrenzone entkommen konnte. Ja, den wollte Jack ja eigentlich erst erschießen, weil Aresh Pragia neu aufbauen wollte. Das Dingens. Dann haben wir das ja in die Luft gejagt und ihn ziehen lassen. Treffen in der Bar von Jack. Die Studenten treten in Ärsche und gehen hart ran. Sie werden häufig ausgewechselt, damit sie nicht schlapp machen, also haben wir ziemlich oft Landgang. Wenn sie das nächste Mal auf der Citadel sind, kommen sie ins Purgatory. Ich bin immer dort, wenn ich nicht gerade auf dem Schlachtfeld irgendwas in die Luft sprenge. Ich glaube, das hatten wir schon gemacht, ne? Citadel-Interview, ihre Kabine. Diana Ellis. Alle Sender berichten rund um die Uhr über den Angriff auf die Citadel. Jeder stellt Fragen über Odinas Tod. Können wir eine Stunde oder so über die Vorkommnisse sprechen? Besser in ihrer Kabine, nicht im Konferenzraum, damit wir nicht gestört werden. Ich habe gehört, Sie hätten den Ratsherrn persönlich gekannt. Wenn Sie etwas Zeit für sich brauchen oder nicht darüber reden möchten, sagen Sie es nur. Gut, dann machen wir es auch noch. Lust auf ein Spielchen? Von Samantha Trainer. Commander, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit der Zivilistin zu sprechen. Ich würde gerne wissen, womit Commander Shepard die Zeit zwischen Missionen verbringt. Rufen Sie mich an, wenn Sie mal Lust auf ein paar Drinks in Ihrer Kabine haben. Ich verspreche einen lustigen Abend. Dann haben wir noch eine Menge zu machen, bevor wir die nächste Mission beginnen.
Volusbotschafter und Galax. Cerberus is gonna have a hard time recruiting now. So Cerberus wanted to go into politics, huh? Nice job shutting those assholes down. Didn't you used to work for those assholes? Something about leather seats? I worked for Cerberus when they were vigilantes helping the helpless. Now they're a little too mainstream. And evil. The important thing is that you kicked their asses. And Caden's back. He even remembered the first rule of serving on the Normandy. Don't shoot the commander. Go easy on Caden. He's been through a lot. Yeah, like drawing a gun on a superior officer, nearly getting the council killed. That's not gonna look good on the yearly performance review. Naja, er wusste es ja nicht besser. Er hat mit den Informationen gearbeitet, die er hatte. Hello, Shepard. What's on your mind, Edie? The destruction of the Reaper on Tuchanka. It is rare for a technologically superior force to be destroyed by an inferior one. Yeah, so now all we need is a gun that fires Thresher Maws. That was a joke. I'm sorry, Shepard. I was contemplating. The Reapers are more fallible than they proclaim. Despite its best efforts, the one on Tuchanka was destroyed by a worm. This has caused me to reassess the probable period of time before I am non-functional. You're worried about dying? In a sense. My processing power is consumed with calculations to help us combat the Reapers. But I can run those scenarios with the rest of the crew. May I ask you another question that troubled Jeff? Here we go again. What is the purpose of synthetic life? It's not that different from organic life. A free-willed synthetic chooses what it wants. But the purpose of organic life is to preserve itself long enough to replicate copies of its genes in succeeding generations. My purpose is not so clear. The other successful synthetic life forms that I have examined for comparison are the Geth and the Reapers. Reproduction isn't all there is. We find meaning in the work we do, good deeds we accomplish, love. I see. I will search my files on the biographies of humans to see if prominent figures follow the pattern you suggest. It appears many humans did in fact do so. That was quick. Gotta love quantum computing. Shepard, I will alter my processing power to give priority to your stated goals. Duty, altruism, love. Wait, you're just gonna turn yourself good? Can you do that? It should take some time. If I have further questions, I will speak with you again. Thank you. Musste erstmal wieder nachdenken, was überhaupt Altruismus ist. Aber das war ja das Bestreben danach, Gutes für andere Leute auch zu tun. Also altruistisch zu sein, ist immer etwas zu machen, das auch anderen Leuten was Positives bringt. Ja, Dr. Chakwas. Sie hat so wenig zu reden, auch in den anderen beiden Teilen. Es war immer das, ich sag mal, Kennenlerngespräch, wenn ich es mal so nennen darf. Und ansonsten hat sie nie großartig was zu sagen gehabt. Ich finde es schön, dass sie jetzt doch noch was hat. Und Garrus sieht sich die Liste der Gefallenen an. Oh, Thane steht jetzt auch drauf. Hell of a day. Udina loses his mind, the Citadel almost falls, and you almost had to put down a friend. Got a little tense there. If it had come down to it, could you have pulled the trigger? Haben wir ja schon aus Versehen gemacht, aber nein, natürlich I don't nicht. see how. We start killing our friends and war turns into murder. But it doesn't always give us the easy way out, does it? At least Caden didn't have to join Ash. Let's hope she's looking out for us. This was her fight too. Ja, ganz unten links. Gut, gucken, wo hier wer ist. Liara ist in ihrer Kabine. Dr. Chakwas ist da, mit ihm haben wir gerade gesprochen. Und Caden ist da vorne. All seems so calm from here. There are people going through hell in a million different ways. Out there. And I want to be fighting alongside them, but... I want to be here. You know? Sure. Thinking of anyone specific?
I heard from my mom, Shepard. My dad is, he's MIA. He's presumed. Tell me what happened. You said they got out of Vancouver. He left Mom at the orchard and reported for active duty. That's all we know, but it's enough. She's alone in this now. In all this. I feel for you, Caden. And I'm glad you told me. There's strength in camaraderie. In empathy. Thanks. You're right. I don't know how you do it, Shepard. Keeping it all together like you do. Earth is always in the back of my mind. Haunting me. I get that. I do. And my students. Well, wherever they are. I know they're kicking ass. On Earth or somewhere. You know, when this war is over, there's gonna be one hell of a reunion party. Hell yeah. Dancing in the streets, hugging and crying. My mom's always wanted to travel off-planet. I think I'll take her. Thanks for coming by. Good to have you back, Caden. Okay. Hier nochmal gucken. Nee, ist nix. Ob der Raum hier noch eine Bedeutung hat? Weil hier war ja Thane vorher. Oh, Kolja zu rekrutieren, das wäre auch ziemlich cool. Aber wir wissen ja aus dem zweiten Teil, dass er ja nicht durch die gleiche Assassinenschule gegangen ist wie Thane. Reports on the Council, Doctor. Their security is in disarray, but it would still be weeks before we could attempt to position any agents in their personal staff. And it's far too risky after Udina's coup. Postpone those deployments. At once. So, erstmal gucken. Hatten wir da nicht irgendwas Neues? Ach so, das waren die... Ah ja, die Zusatzkräfte. Ja. Thanks for coming by. Gut, sie hat nix. Tonmitschnitt aus dem Senatsbüro von Ratsherr Gojir. Sekretär Phillips. Die Rücklage für den Notfall ist weg, Sir. Wir haben nicht genügend Credits für Schiffe, um die Kolonie vor dem Eintreffen der Reaper zu evakuieren. Nicht bei den Preisen, die im Moment von den Kapitänen verlangt werden. Gojir, was ist mit dem Militär? Phillips, die sind vor einer Stunde weg. Sie haben gesagt, es sei zu riskant zurückzukehren. Haben Sie das? Ja, Sir. Hier. Das ist ein Generalschlüssel, Sir. Und ein Inventar? Phillips, ich autorisiere Sie im Namen des Senats dieser Stadt, alle E-Zero-Vorräte in unserer Staatskasse zu beschlagnahmen und damit auf alle verfügbaren Schiffen eine sichere Passage für unsere Bürger zu kaufen. Das scheinen private Vorräte zu sein, von Senatsmitgliedern. Ich verzichte auf eine Wiederwahl. Holen Sie jetzt die Schiffe, Baines. Jawohl, Sir. Ratsherr Gojir. Wer könnte das sein? Oh, sie steht auch mal woanders. Commander, an opportunity has come to my attention that may interest you. What's going on, Doctor? Refugees arrived at the Citadel recently in possession of military-grade medical supplies and equipment. In reviewing our inventories, I determined we have an excess of medical supplies to treat contagion, exposure, and malnutrition. They're equipped to help injured soldiers, and we have supplies to help suffering refugees? Precisely. Perhaps you could ply your charms to broker a trade. Isn't this something you could do yourself? War profiteering is running rampant, and these refugees are wary of the Alliance military. They didn't trust me. But you are Commander Shepard, the hero. You could persuade them. I'll find the refugees as soon as I can. Speak with Tactus. Many of the refugees near the Citadel docks look to him for leadership. Thank you, Commander. With access to their equipment and materials, I believe I could increase the effectiveness of our Medigel.
Okay, das ist auch gut. It would help all involved if you could barter a trade of medical supplies with the Citadel refugees. Speak to Tactus. You should be able to find him near the docks. Naja, mache ich. Dann haben wir hier jetzt auch alles gemacht. Weil es mir gerade wieder eingefallen ist, wo wir hier im Dingens waren. Im Medbay. Ja, ist immer noch aus. Ich verstehe nicht, wieso das einmal wieder angegangen ist. Automatisch. Ah. So. Ja, die sind alle noch auf den gleichen Positionen. Traitors are the worst form of enemy. In our cycle, we would remove their limbs one by one and offer them a choice. Eat their own flesh or starve. Your politician deserved far worse than a bullet. And if the other human had not seen reason, his death would be certain too. There is only one enemy in this war. Reapers. No others will be tolerated. Hardcore, aber wenn man bedenkt, dass er quasi... Ja gut, wenn man bedenkt, dass er geboren wurde, als die Reaper schon alles kaputt gemacht haben und schon direkt in einen Krieg reingeboren wurde, ist das Einzige, was er kennt, Krieg gegen die Reaper. Also, dass man da dann solche Ansichten entwickelt hat, um halt, ich sag mal, die Stellung zu halten, macht schon irgendwie Sinn. Gavi, leider. Have you ever seen recordings of Liara's mother, Matriarch Benesia? Yes. What about her? And remember Samara, the Asari Justica? Where are you going with this, Kenneth? Have you noticed that older Asari women seem to be a bit more ample? Do you think they just keep growing? Kenneth! I think I'll spend my sunset days in an Asari retirement home. I don't kill you first. Oh Mann, wie dumm, ey. Commander. Nothing to report. Nothing to report, Commander. Ach ja. Gut, dass ich die beiden wieder zurückgeholt habe. The Citadel in flames. A brazen attack by Cerberus repelled by CSEC. Alliance Marines explain the Council fleet's delayed response. We speak with the brave men and women who fought the good fight in the battle space. Commander, I've got some questions about the coup, but I'm online with my producer right now. Can we set up an interview in your cabin? Ja, können wir machen. Wir gehen jetzt gerade nochmal runter zum Shuttlebucht? Ja, Shuttlebucht. Never thought I'd be doing a combat drop onto the Citadel. I can't believe Udina. Great example to the other races, huh? Tja, ist halt echt blöd gelaufen. James wollte auch plaudern. Hey, Commander. I knew Udina was a dirty bastard, but I never would have guessed he was that rotten. This whole war is loco. I mean, can't they all see how we need to work together? When people are scared, they're slow to trust. Sure, but... what's the point? Look, just so you know, I've got a new shoot first, ask questions later policy when it comes to politicians. Fair enough. Fair enough. Gut, dann mal ab nach in die Kapitänskabine. Ich wollte es gerade Kajüte nennen. Trainer einladen. Jetzt mal Hamster. Das Aquarium sieht jetzt auch endlich mal gut aus. Wir müssen nicht ständig tote Fische rausfischen. Trainer, if you're not doing anything, I've got a few hours free. Would you like to come up? Your cabin is gorgeous. I've seen apartments smaller than this. Well, Commander, ready to play? Play? I picked up a chessboard on the Citadel. GUI interface, not nearly as nice as real pieces, but this takes up less space. And I recall you delivered something that closely resembled a challenge. So, interested? This is a trap, isn't it?
I'm just a simple lab scientist, Commander. I'm sure your real-world expertise will give you an edge. Oh, come on. My word, Commander. It's almost as though you wanted to spare your pawns the indignity of living under my regime. In real life, that tactic would have worked. Well, in real life, one doesn't move on an 8x8 square grid. You know what I mean. The pawns are infantry. A good infantry line, like the Krogan, can take a charge like that. That reminds me of a joke. What's the difference between Commander Shepard and a Krogan? One is an unstoppable juggernaut of head-butting destruction. And the other doesn't have a smart-ass comm officer to keep him in line. Ooh, that's even better than the number of testicles punchline. I'm glad you didn't run back to the lab, Trainer. Thanks. So, rematch? Hell yes. Okay, auch nett. Trainer, can you send Diana up? She wanted an interview. Right away, Commander. Ready for a chat, Commander? I'm ready. Commander, it's no secret that Council Space has suffered some serious losses to the Reapers lately. Now Cerberus has struck directly at the seat of our government. If something as small as a human terrorist organization can hit the Citadel, is anywhere safe? Cerberus has limited resources. This coup attempt was likely the best they could do, and it cost them a lot of money and troops. A little fear is understandable, but it can't paralyze you. They've failed as many times as they've succeeded. But humanity has lost its counselor. The Alliance Parliament is destroyed, and the Prime Minister's dead. The line of succession is getting pretty short. How long do you expect any new Alliance administration to last? Leaders will rise. You can't lose hope. Our enemies won't rest until they've taken the last human being. Until then, we're not beaten. Right now, it's everyone's duty to step up. All right. Now a question from Thessia. Commander, during your tribunal, some said you had Cerberus ties. Thanks for your time, Commander. This is Diana Allers for Battlespace. Good night, and stay strong. Be careful, Commander. You keep feeding me like this, and I'll follow you home. Looks like you already have. What happens now? You gave me a good interview, Commander. That's all I need. Tonight. Habe ich gerade eine Romanzenoption ausgewählt? Weil das wollte ich eigentlich nicht. Aber auch gut. James einladen. James, I've got some time if you want to talk privately. On my way. Hey man, how's it going? Good, James. You? Good, good. Wow. So this is what I can look forward to when I get my own command. You want your own ship, Vega? Yeah, maybe one day. When I'm old and I can't fight worth shit anymore. You just come up here to make fun of your commander? Sorry, Loco. I guess maybe I got some things on my mind. I wanted to get your opinion on something. Shoot. What did you do when they asked you to join the N7 program? I mean, was it a no-brainer for you, or did you think about it before accepting? The N7 program is a big deal, but it's also a big commitment. I hear that. You get the best training, best equipment, best assignments. And they expect the best in return. Yes, they do. Why you asking? Well, even all the shit that's going on, somebody somewhere managed to track me down and forward an N7 commendation. It's dated the same day the Reapers attacked Earth. You don't sound too thrilled. Well, aside from the fact that there won't be an N7 program if we don't win this war, being a soldier's the only thing I've ever been really good at. And not because I try. Hell, I'd have kicked my ass out years ago. Last time I had a command, I lost almost everyone. And they promoted me for it. I guess I'm just not sure if I'm ready to lead again. I don't know if I want that responsibility. You mentioned that before.
What went wrong? What didn't go wrong? We were out on patrol, checking on some strange readings, and the collectors hit. But they hit the colony first. By the time we got back, most of the colonists had been subdued or abducted, including our CO, Captain Tony. So you were in charge? Yeah. We laid low for a bit, waiting for a chance to strike, but before we could, we were betrayed. One of the colonists turned out to be a Cerberus spy working with the collectors. I had no choice. I killed him and destroyed the collector ship. But it got ugly. We lost most of the colonists and all but one of my squad. Not exactly a textbook operation. You can't blame yourself for being put in a tough situation. And if you were promoted, then something must have gone right. Sure, but... If you'd saved them all, would things have worked out better? I don't know. I don't think so. The right choice is usually not the easy one. Yeah. Did you know that before you joined the N7? Yeah. That's why I was asked. And it's why they asked you. There's not a single N7 that hasn't sacrificed, either themselves or their soldiers at some point. So you think I should accept? Assuming we survive this, that's a no-brainer. You're a damn good soldier, Vega. Don't waste that opportunity. I'll think about it. Seriously. If you don't mind, maybe don't mention this to anyone else. Of course not. Gracias. Well, I think I better get back to the hangar. Things here, it's a little too soft for me. The bed's a lot harder than it looks. I'll take your word for it. Thanks again, Loco. Anytime. So, war das dann alles? Sieht so aus. Dann können wir jetzt nochmal zurück auf die Citadel. Weil die Nebenmission würde ich gerne noch machen. Commander, Admiral Anderson is available in the war room on VidCom. Okay, dann mache ich vielleicht doch das zuerst. Commander Shepard. Hey, wir sind durchgegangen, bevor... Ach, naja, was soll's. Shepard. I was hoping you'd check in again. You okay? Been putting my old academy training to use. Organizing the resistance. You know, you've got quite a fan club back here. Any news we hear about the Normandy gives hope to the guys in the trenches. I know what that's like, fighting in the dark. I'm glad we're making a difference. It's more than that. A lot of these people have never held a gun in their life. When they heard that you managed to get the Turians and Krogan to cooperate, that was a shot in the arm, Shepard. Of the one thing we're in short supply around here, faith. That any of us will live to see another day. How bad is it? It could be worse, but not much. Can you still coordinate any kind of counterattack? We're hitting the Reapers every chance we get. Mostly guerrilla-style hit-and-runs, but it's not enough. It's time we started focusing our efforts. Where? London. Something big is happening there. Our networks in the UK say the Reapers have arrived in huge numbers. I don't like the sound of that. Any more details? No. And that scares the hell out of me. Well, the Crucible will scare the hell out of the Reapers. We're counting on it. Oh, and Shepard, I meant what I said earlier about Kai Lang. The Reapers may seem like our biggest threat, but take it from me. Lang is a vicious bastard. Don't underestimate him. Noted. Then I'll let you get back to it. We need whatever good news you can send our way. Anderson out. Ja, wollen wir davon hoffentlich mal noch ein paar beschaffen. Wenn sie auf der Erde dadurch länger durchhalten, macht's Sinn. Oder hat es ja einen guten Nutzen. Commander Shepard. Stand da Westmoreland? Also ihr Nachname? Müsste ich das nächste Mal drauf achten. Ich habe nie auf die Namen geachtet. Ja. Ab auf die Citadel. Wir haben da jetzt, glaube ich, 2 persönliches Apartment. Ach so, ja.
2 oder 3 neue Aufträge bekommen. Ich muss echt aufpassen, nicht aus Versehen... Nein, danke. Ich muss... Ich muss echt aufpassen, nicht aus Versehen auf was Falsches zu klicken. So, wo habe ich hier was? Kaiden, Yara. Da haben wir Tectis. Okay. Und hier ist ansonsten nichts. Okay. Sergeant, I have a little brother. He went off-planet to try and make money, hung with a lousy crowd. A week before the Reapers, my brother sent me this excited message. He'd found an organization with lots of pay, benefits. He snuck me a photo of the shiny new armor they gave him. White and yellow armor. Damn. Cerberus. Ich könnte schwören, dass man sich auch nochmal mit Miranda hier treffen musste. Aber ich wüsste jetzt nicht genau wo. Sie wird auch auf dem Dingens nicht angezeigt. Deswegen würde ich jetzt nochmal schnell alles abgehen. Vielleicht wird sie auch einfach nicht angezeigt. Nur ich glaube, da war noch irgendwas. Ich weiß nur nicht, wie man das nochmal triggert. So, hier war anscheinend auch nichts. Werner ist auch weg. Hey there. Hey. Looking mighty low today. You okay? Anyone been bothering you? No, it's not that. I'm fine. Ah, I see. So, any news? No, their shuttle must be real slow, that's all. Do you think they're okay? They promised they'd come get me, no matter what they had to do. But it's been so long. I don't know, kid. I'm sure they'd be happy. No, you're safe. It's just... I miss them. I miss them so much. James ist hier auch nicht mehr. Er hat sich verzogen. Hier war ja mal Garrus die ganze Zeit. Mit ihm können wir noch reden. Und ich glaube, wir machen auch das DLC mit Aria relativ zeitnah. Weil, soweit ich das noch in Erinnerung habe, sobald man das begonnen hat, kann man es nicht mehr unterbrechen. Also dann macht man das auch in einem durch. Das ist natürlich blöd, wenn wir dann die Hauptmission im zweiten Akt beginnen. Und wir haben ja jetzt gehört, das ist was mit den Quarianern. Wäre irgendwie doof, wenn wir dann für eine längere Zeit unterbrechen. Deshalb mache ich das, glaube ich, vorher noch. I recognize you. You're Commander Shepard. And you must be Tactus. Heard the refugees consider you their leader. Yes, someone needs to sort out this mess. CSEC has tightened access to the Citadel, and we've got desperate people down here with no place to go. I also hear you need basic medical supplies. Dr. Shakwa spoke of a mutually beneficial trade. I tried to be clear. In my experience, the Alliance looks out for their own. Trust is a hard thing to come by these days. I know you need our military supplies, but they're worth far more than your basic meds. Her offer wasn't satisfactory. Your people need our supplies, and my people need every edge we can get. Your combat-grade meds will make a difference, and our mission may just save everyone. Now is not the time for pettiness or mistrust. With our day-to-day worries, it's easy to forget we are all in this together. I'll have my people contact yours. You'll have your supplies as soon as possible. Von den Vorbild- oder Renegade-Sprachoptionen gibt es hier irgendwie viel weniger. Ich meine, das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Ich finde es einfach nur ein bisschen schade. Es muss ja nicht sein. Ah, hier haben wir James. Er lässt sich ein Tattoo stechen. Warum auch nicht? James? Commander, what brings you down here?
I was about to ask you that. Well, after our little chat, I made up my mind. I'm gonna join the N7 program. And you're celebrating by getting a tattoo? Sort of. See, there's no official channels to go through right now. So, I guess this is my way of making it official. Technically, I'm just an N7 recruit, but, you know, I figure with you as my training officer, how could I fail? Right? I'm flattered, but I wouldn't exactly say I'm training you. Not officially, but what the hell is in this goddamn war? I'm just saying, whether you like it or not, you're my direct superior, and you're N7. So I take my lead from you. And you know, I'll take whatever advice you got. Really? Sure. The good advice. Well, they wouldn't ask you if they didn't think you could handle it. Here's hoping. But the real work starts now. Uh-huh. I know it seems like I don't take things seriously, but when I commit to something, I fully commit. Clearly. Hey, I won't let you down. The only person you need to prove yourself to is the one standing in the mirror every morning. Good point. You know, that's gonna sting for a few days. You gonna be ready for duty? Well, I'm not looking forward to slapping my armor back on, but I'm always ready. Glad to hear it. Ah! Careful! Der bewegt sich aber nicht, oder? Oder sehe ich da... Doch, die Augen bewegen sich doch. Ah. Ich dachte, den hätten wir abgemurkst. Beziehungsweise erlöst. Dann sollten wir jetzt in die Botschaften. Zum Spectre-Terminal. Die regen sich immer noch auf. Da vorne hatten wir schon. Send the girl to your side of the family. Are you kidding? My family disowned me when I married Neota. Wanna guess why? Oh, why? They'd be happier to see those Cerberus assholes than they would be to see me. I understand why you would not wish to send your daughter to them. Yeah. Your understanding doesn't help me or my daughter much right now. Hier stehen auf jeden Fall jetzt ziemlich viele C-Sec-Soldaten. Also die Sicherheit wurde anscheinend angezogen. Hier auch. An jeder Tür, hier oben am Gang. Meine Güte. Hat Bailey was Neues zu sagen? So many pieces to put back together since the Cerberus attack. We're reeling from the implications. Udina in league with Cerberus trying to murder the Council. These are dark days for all of us. Thought you'd be in the hospital. If I'm breathing, I'm working. Probably the worst I've ever been hurt. Fitting, I guess, given the state of the galaxy. But if Cerberus thinks a few slugs is gonna keep me out of action, they've got another thing coming. All that time you were working for Udina, did you ever suspect? Always rubbed me a little wrong. Still, that traitorous bastard upped me. Probably made me for an idiot. I guess I proved him right. He's dead. And you're still here, Bailey. Thanks to you. If you hadn't shown up, Udina and Cerberus would be dancing on my grave. Ich glaube, den Rest hatten wir schon, ne? No time for rest. Good luck, Bailey. Yeah, you too, Shepard. Das Büro ist zu. Da steht sogar noch sein Name dran. Den hätte man ja schon mal entfernen können. Na, wollen wir mal gucken, was wir hier alles haben. Aufenthaltsort von Din Korlak. Der aktuelle Aufenthaltsort vom Botschafter Din Korlak ist unbekannt. Die biometrische Analyse ortet ihn im Moment an keinem öffentlichen Ort. Seine letzte bekannte Position war sein Büro in dem Bereich in der Nähe der Menschenbotschaft. Bereich in der Nähe der Menschenbotschaft? Botschaftswache. Da vorne müssen wir hin. Okay.
scheinbar nicht. So, hier irgendwo. Der da? Ja. Was the Volus ambassador here earlier? Yes, he was, Commander. I need in. Spectre business. I'll unlock the office when you're ready. You've never been this uncooperative with us before, Ambassador. That's because you were actually doing some good in the galaxy before. Has that changed? How many colonies would be gone if we hadn't taken action against the Collectors? Too many. But fighting the Alliance must continue in order to end the war. We understand it took a lot for you to reach out to Cerberus, Ambassador Korlak. We ask that you trust us a little longer. You people are monsters! Ambassador, please. Hundreds dead. Udina betraying the Council. I should have cut ties with you ages ago. And what will that accomplish now? The risks you took by passing information to Cerberus. It's left you in an interesting position. If you sever contact, we can't protect you from the consequences. I have no time for this. We'll speak again. Have a good day, Ambassador Korlak. The Turians think I'm still working for Cerberus. They've put a price on my head. I can't go to CSEC, but Cerberus has plans. An entire Turian colony rests on my life. If anyone finds this, I hid a tracking receiver in the office suite beside the human embassies. What are you... Damn, Cerberus has them everywhere nowadays. You're gonna go on about them all night? Just get the car up here quick. Little bastard's even heavier than he looks. Said? Moment, wie durfte ich das jetzt verstehen? Arbeitet Said noch für Cerberus? Helfer benutzen. How long till we killed Korlak? Once the credits go through. Was beginning to think you weren't interested in the money. I'm not. Because Korlak worked for Cerberus? What'd they do to you? None of your goddamn business. He waking up? This is Commander Shepard. Can you hear me? Yes. Yes, I can hear you. Tell me where you are. We're still near the Presidium. CSEC will check Selkish arms when they realize I'm missing. They won't give a damn when they realize you sold them out to Cerberus. Wait. Cerberus is planning to attack a colony that... Stay calm. Help's coming. Okay, ich dachte gerade, er hätte ihn umgelegt, aber nee. Said ist genau das Gegenteil. Er will nicht... Er arbeitet nicht für Cerberus, er macht genau das Gegenteil Said used anscheinend. to work for Cerberus. Ask him why he's here. Why go after your old employer, Said? How you know my name all of a sudden? Good question. Ich würde mal sagen, hier oben bei 2, ne? Ja. Da ist auch ein oranges Dingen. Damn, wrong door. He needs you alive to stop Cerberus.
Turian colony. Kill me, and they get it. Okay, Schüsse oder was ist das? Been a while, Zaid. Shepard. Glad I wasn't just making an ass of myself over a hunch. Undisciplined bastards. This is what I get for signing up at the last minute. Where's Korlak? I'm here, Commander. You saved my life. I almost died because the Turians thought I was still with Cerberus. Did those mercs hurt you? I'm fine. They wanted me alive until the fees were delivered for my capture. They didn't care about what I had to say. You kept mentioning a colony in your message. Information on a Turian planet's defense system. They'll strike soon. But if I tell you which planet they're attacking, Cerberus will know I turned traitor. Turned? You already betrayed your own people. We saved your life. Tell us what planet you put in danger. I can offer a bargain. The Volus bombing fleet. In tactical terms, it's worth far more than a colony. Or you could give us both. You can warn the Turians there'll be an attack, Commander. That should be general enough to ward off suspicion. You tried to do the right thing before. It failed because you trusted the wrong people. Now here's your chance to make up for it. You're giving us Volus support, and you're going to help us make Cerberus pay for using you. I can't. You can. Waste of everyone's time trying to appeal to a Volus's better nature, Shepard. Aphis. The colony's name is Aphis. Cerberus wants its shipyards. And the bombing fleet? Yes, it's yours, Commander. I'll speak with Citadel Security about this incident. You have my thanks. Took him long enough to spit that out. Zaid, what are you doing here? Later. C6 on their way. Won't be too pleased with the mess we left them. Catch up with me at the docks if you like. Okay, Volus-Bombeflotte, das ist schon mal was Gutes. Dann gucke ich mich hier noch ein bisschen um, was wir hier so haben. Den hatten wir schon, oder? Found another one. Yeah, the guys in Zakara did too. Disarmed there safely. No casualties. Nice work. Ach ja, das war der Typ mit den Geschütztürmen. Hat dann ja offensichtlich geholfen. Das war der Typ mit den Gelegen. Die hatten die Konversation. Gut. Haben wir hier noch was, was wir kaufen können? Nee. Sie hat nichts zu sagen? Okay. Oder wird das gerade einfach nicht abgespielt? Nee, hier haben wir wirklich alles, was wir brauchen könnten. Ja. Oh, der General sitzt auch wieder da. War doch der General, ne? Oraka. Ah, und hier haben wir Kaiden. Surprised this place can still get supplies for a menu like this. Maybe it's better if we don't ask how. Or where.
I'm glad we're taking the time to do this. I could use a sanity check. Things have been pretty crazy. You know, my life flashed in front of my eyes on Mars. And there weren't enough moments like this with people I care about. How are you feeling these days? Feeling up to whatever the Reapers throw at me. And grateful that I convinced you to sit down for half a second and relax. Yeah. I think it's a good time for us to have a heart-to-heart. What are you drinking? If you're trying to butter me up, it might take a nice steak sandwich, too. So? Shot of whiskey and a good old Canadian lager. Think they have it? More likely to have Batarian shard wine. At my parents' place in Vancouver, drank more than a few beers on their balcony, looking over English Bay. Yeah. Beautiful view. You know what, though? I feel good about our chances. Yeah? Yeah. Lets me sleep better at night. You not sleeping, Caden? Maybe a little restless. It's just, you plan a career, you focus, and then suddenly the world's ending and it's too late to find someone. Someone? We've been friends a long time, Shepard. Have you ever known me to be with anyone? I mean, I guess I'm just choosy or patient or... I don't know. Maybe what I've never found, and what I want, is something deeper with someone that I already care about. That's what I want. What do you want? I'm sorry, Caden, but we should just keep it professional. Sure thing, no problem. I understand. But, okay, look. I just want you to know that I consider you a friend. Okay? A good one. Damn, this is way less awkward in my mind. Mostly, I guess I just wanted you to know that I admire you as a commander, and I value your friendship. You're my brother, Caden. I'm glad to be part of the crew. What'd you call it? Sanity check? Sanity check. So, ja, wir bleiben natürlich bei der Romanze bei Tali, die wir immer noch nicht getroffen haben. Etwas schade, aber ja, das Blöde ist, wenn wir jetzt, wie gesagt, mit der, ich sag mal, Varianer-Quest anfangen würden. Es wäre halt wirklich doof, die mittendrin zu unterbrechen. Und sobald die halt rum ist, sind wir auch schon in Akt 3 drin und ich würde vorher einfach wirklich lieber das DLC machen. Weil danach haben wir auch noch 2 DLCs, wenn wir das alles dann in den dritten Akt reinstopfen. I've watched reports on some of the things you're fighting. Well, it won't stop a Reaper, but an extra second of shielding can be life or death. So Vortex makes good shield capacitors? The best. They don't skip on plating either. Love it. Sounds like you want to get back out there to try it out. You know, a little. Can't wait to show it off to the team. Maybe I can take point more off of now. Ja, nicht, dass das dann schlecht endet. Haben wir hier jetzt noch jemanden? Edie und Joker. Ich könnte schwören, irgendwo muss man Miranda treffen, aber ich habe keine Ahnung wo oder wie. So, die sind in der unteren Bar. Ah, hab mich gerade schon gewundert. Aber da war ich doch. Nee. Ach, da sitzen sie. Hey, Commander. I was just about to get us another round.
So, looks like you two are having fun. Yes. Joker has been smiling and laughing at a significantly higher rate since he and I agreed upon a relationship. I mean, he is happier. It seemed like you two might make a good match. I was not so certain. When I first presented this body to Jeff, he seemed aloof. Really? What did Joker say? He said I didn't have to conform to some feminine ideal in order to impress him. I then called him on his bullshit, and we then proceeded to talk normally. After your encouragement, his attitude exhibited signs of change. He said he was reluctant, but you convinced him to go for it. I might have helped a little. I see. Thank you for your support, Shepard. This is proving to be an illuminating experience. The banner of the first regiment. That should put some steel in their spine. Ach so, also mit denen haben wir auch schon geredet. Dann haben wir jetzt schon alles, ne? Oder hatten wir da noch was? Dass das immer so weit runterfährt. Messana Notsignal. Das ist die Prioritätsmission. Das ist DLC. Alter, das wäre Statue. Okay. Nun gut. Dann, ich mache hier mal kurz einen Schnitt, ein Päuschen. Ich will gucken, ich will da jetzt nichts verpassen. Soweit ich weiß, brauchte man irgendwie Sprachchecks für Miranda für eine gewisse Sache, die ich natürlich nicht spoilern möchte. Deshalb lese ich mir das, glaube ich, gerade noch durch. Also, Folgenende hier und bis gleich.